So, welcome back again to Liakat's IELTS program. So, today we are going to talk about some IELTS signposting language, which is basically focusing on IELTS listening module. So, আমরা IELTS listening নিয়ে কথা বলবো। এর আগে আমরা কিছু সাইনপোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানবো। But signposting ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কি বোঝাচ্ছে? Let's know about it then. First of all, signposting means using phrases and words to guide the reader through the content of a passage or a recording. In this case, it's an audio recording. With the help of these phrases and words, the listener can anticipate what's next and find the answer. এখানে কি বলছে যে এই সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মানে আগে থেকে আপনাদের বলা যায় যে এক ধরনের পূর্বাভাস দিয়ে দেওয়া টপিক সম্পর্কে যে কি হতে পারে। এতে সহজ হয় কি যে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমাকে কিসে ফোকাস করতে হবে এবং আনসার গুলো পাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে। So let's look at around some in elaboration and some examples on it. যেমন হচ্ছে first of all introduction to the lesson or lecture. That means যে আপনার যখন first start করবে রেকর্ডিংটা সো বা হচ্ছে এটার আগে the purpose of today's lecture is, the subject or topic of my talk is, the lecture will outline, the talk will focus on. Today I will be talking about or discussing about. Today we are going to talk about. The topic of today's lecture is. So recording টা আপনার starting করা হবে এরকম কিছু phrases দিয়ে যে আজকে আমার টপিক হচ্ছে এইটা বা আমার লেকচার বেসিক্যালি এটা নিয়ে বা আমি হচ্ছে এই টপিকে কথা বলবো so that you can understand that this is the starting of your recording. Then describing the structure of the lecture. যেমন I'm going to divide this talk into a few parts. First we will look at this, then we will go on to that, and finally I will go. মানে তারপর তারা লেকচার ধরেন এখন অনেকে রেকর্ডিং এর মধ্যে কোনো ব্রিফিং দিচ্ছেন বা কোনো প্রফেসর লেকচারিং করছেন বা বিভিন্ন স্টেপসে তারা ধরেন কোথাও ট্যুরে গেছেন এখন প্রথম থেকে কিভাবে কি যে যেমন ডিফারেন্ট গাইডলাইন্স থাকে না যে প্রথমে আমি এটা বলবো তারপর আমরা এটা দিয়ে স্টার্ট করতে যাচ্ছি নেক্সট তো তারা বলে দিবে যে হাউ ইউ দে গনা গো ফর ইন যেটাকে আমি বলতে পারি যে কন্টেন্টস বা ইন্ডেক্স দিয়ে থাকবে এরকম টাইপের যে Then introducing the topic, first point or first section. Let's start by talking about to begin firstly. মানে তারা শুরু করবে এই সকল phrases দিয়ে যে এখন আমি আমার মেইন টপিকটাতে ঢুকছি। Then starting an idea or linking to another idea. Let's move on to. Now let's turn to. And I'd now like to talk about building on from the idea that. Another line of thought on demonstrates that having established. মানে এরপর তারা শুরু করলো যে মনে করেন যে একটা আইডিয়া থেকে অন্য আইডিয়া যাচ্ছে বা হচ্ছে এখন কি মূলত বলতে যাচ্ছে এগুলো মানে নরমালি হচ্ছে আপনার একদম যে হুবহু হবে এরকম না বাট এরকম ধরনের ফ্রেজেস এর কথা থাকতে পারে To reach the end of the talk or summing up, শেষের দিকে আপনার কিভাবে বলতে পারে in conclusion from the above it's clear that several conclusions emerge from this analysis. To summarize, or I would like now to recap. So এগুলো হচ্ছে মোটামুটি আপনার সাইন পোস্টিংস ল্যাঙ্গুয়েজ at starting to ending. এখন কথা হচ্ছে যে যদিও এখন শোনা মানে যখন আমি বলছি ইটস কোয়াইট ফিলিং লাইক যে যে খুব কঠিন মনে হচ্ছে বাট দ্য থিং ইজ ওয়েন ইটস গনা স্টার্ট আপনারা নর্মালি যখন লিসেনিংটা করছেন বা শুনছেন it will come to a point that you are familiar with the situations now.